Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? సో నాకు తెలుసు మీరందరూ బాగుంటారని బాగుండాలి ఎందుకంటే మీరందరూ బాగుంటేనే మన సెషన్ బాగుంటుంది. ఓకే, సో గైస్ లైక్ దిస్ ఈస్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ వాళ్ళకి క్లాస్ 10 ఓకేనా, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతా ఉన్నాను ఈరోజు సెషన్లో. సో తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ క్లాస్ 10 స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. సార్ ఓన్లీ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డే వినాలా, మరి వేరే వాళ్ళు కూడా వినాలా అని చెప్పి మీకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది. ఎవరైనా వినొచ్చునన్నా, ఎందుకంటే దీంట్లో ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకు కాంపిటేటివ్లో కూడా యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి. సో ప్రతి ఒక్కరు వినొచ్చు, ఓకేనా. సో లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో చెక్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మనము క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్. Yes, audio and video is clear. Yes guys, ఓకేనా. సో టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్, టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈరోజు సెషన్లో, ఓకేనా. మ్యాథ్స్ ఆల్రెడీ అవుతుంది కదా నా మణికుమార్, ఓకే. చలో గైస్, లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. సో మనందరికీ తెలుసు వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ టెలిగ్రామ్. సో దీస్ ఆర్ అవర్ సోషల్ మీడియా ఛానల్స్, ఈవెన్ యూట్యూబ్ ఆల్సో సోషల్ మీడియా ఓన్లీ, ఓకేనా. సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే WhatsApp, Instagram will be giving latest updates in the WhatsApp and Instagram and Telegram. So generally we'll use Telegram for Orbital notes, okay na. So session అయిపోయిన తర్వాత నోట్స్ అనేది టెలిగ్రామ్లో అప్డేట్ చేస్తాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దీస్ నోట్స్ ఫ్రమ్ ద డిస్క్రిప్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్, వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనకి ఇట్లాంటి లేటెస్ట్ లెక్చర్స్ అయితే ఇందులో మీరు వినొచ్చు, ఓకేనా. సో ఫాలో వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 and subscribe it, okay na, for the beautiful and wonderful lectures. Namaste Shravya. So for important notes check the description check cheskondi notes. After the session we'll place the notes in the description as well, okay. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్, ఓకేనా. సో వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ వచ్చేసి మన నియర్ బై సిటీస్లో ఉన్నాయి నాన్న, చాలా అంటే చాలా నియర్ బై సిటీస్లో ఉన్నాయి. అండ్ యూ కెన్ గెట్ the Vedantu Learning Center advantages by joining in our offline center. So what are those advantages? You can learn from top teachers in India, okay now. So India lo ఉన్నటువంటి top teachers నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. You will be having dedicated academic mentor కూడా ఉంటారు. And you have a three-way doubt support ఉంటుంది. And smart clickers and high tech classes అయితే మనకి ఉండడం జరుగుతుంది. So get smart clickers and high tech classes, okay now. So next చూసినట్టు మనకి junior college and JEE NEET and EAP set. So admissions are open for these junior college, JEE NEET and EAP set, okay na. So దీనికైతే అడ్మిషన్స్ అయితే ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి, రైట్. నెక్స్ట్ సో చూడొచ్చు నాన్న, ఆర్ సెంటర్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ చూసినట్టు మనకి. సో తెలంగాణలో చూడండి నిజాంపేట్, ఏఎస్ రావు నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. సో తెలంగాణలో ఈ హైదరాబాద్లో ఈ 4 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ తెలంగాణ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసినట్టు మనకి తిమ్మాపురం విశాఖపట్నం, ద్వారకానగర్ విశాఖపట్నం, అచిల్మెట విశాఖపట్నం, బెన్ సర్కిల్ విజయవాడ, కానూరు విజయవాడ అండ్ తిరుపతి. దీస్ ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెంటర్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి విశాఖపట్నం, వైజాగ్లో 3 సెంటర్స్ అండ్ విజయవాడలో 2 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్ వడ్బిట తిరుపతిలో కూడా ఒక సెంటర్ అయితే ఉండడం జరిగింది, ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ వడ్బిట ఆర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. ఇవన్నీ మనకి ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ అయితే ఉన్నాయి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో. టోటల్ 12 సెంటర్స్ ఇన్ ఆంధ్ర, 6 సెంటర్స్ అండ్ ఇన్ తెలంగాణ 6 సెంటర్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ జాయిన్ ఇన్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్, ఓకే, ఇన్ దిస్ సెంటర్స్, ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి స్టార్ట్ యువర్ జేఈ అండ్ నీట్ ప్రిపరేషన్. సో జేఈ నీట్ ప్రిపరేషన్ విత్ హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్తో మన వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్లో, వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో జాయిన్ అయిపోండి. సో ఇదేంటి అంటే లాంగ్ టర్మ్ జేఈ అండ్ నీట్ కోర్సెస్, ఓకే. అవైల్ అప్ టు 40% స్కాలర్షిప్ అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు. అండ్ యు నో దిస్ వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ అడ్వాంటేజెస్. అండ్ బుక్ యూర్ సీట్ నౌ అండ్ విజిట్ నియరెస్ట్ వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్, ఓకేనా. నమస్తే రైట్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ IVSAT, ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. సో టేక్ IVSAT 8 what better. Our offline centers get up to 90% instant scholarship, 90% up to 90% instant scholarship అయితే మీరు ఆప్టైన్ చేసుకోవచ్చు బై జాయినింగ్ ఇన్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్. మన ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో జాయిన్ అయిపోయి మీరు 90% స్కాలర్షిప్ ఇన్స్టాంట్గా ఆప్టైన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బుక్ యువర్ సీట్ నౌ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ ఫర్ దిస్ IVSAT is completely free, ఓకేనా. ఫ్రీగా రిజిస్టర్ చేసుకోండి.
in our offline center and write the test. Okay, chalo guys, let's start our session. Okay now, so the very first question is, what information does the electronic configuration of an atom provide? So electronic configuration of atom అనేది ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తా ఉంది. ఓకేనా, సో జనరల్లీ వాట్ మెథడ్ విల్ ఫాలో బెటా, ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ అనేది ఫాలో చేసాము. సో దాంట్లో మనకి ఎన్ అనేది ప్రిన్సిపల్ ఎనర్జీ లెవెల్, ఎల్ అనేది సబ్ లెవెల్ అండ్ ఎక్స్ ఇస్ వాట్ బెటా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, సో అంటే ఇది ఏమిస్తుంది మనకి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటూ ద షెల్స్ ఆర్ సబ్ షెల్స్ అనేది మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందన్న ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ the distribution of electrons okay now in shells, subshells, and orbitals in an atom, and orbitals in an atom is known as what beta, electronic configuration, is known as electronic configuration. Electronic configuration. Okay now, so ఇక్కడ ఏమిస్తుంది మనకి, like it is giving what beta, distribution of electrons into various orbits. ఓకేనా, ఎన్ని ఏ ఆర్బిట్స్ లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతా ఉందని మనకి చెప్పేది ఏందన్నా, మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓన్లీ. ఓకేనా, సో ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ in various orbitals okay now, provides an understanding of the electronic behavior of the atom okay, electronic behavior of the atom. So distribution of electrons in various orbitals. Okay na, so ప్రతి ఆర్బిటాల్ లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతున్నాయని చెప్పి ఓకేనా ఎలక్ట్రానిక్ బిహేవియర్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ వాట్ బెటా షార్ట్ హ్యాండ్ నోటేషన్. ఓకేనా, ద షార్ట్ హ్యాండ్ నోటేషన్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద షార్ట్ హ్యాండ్ నోటేషన్. Shorthand notation. Okay na, shorthand notation. So this is what beta NLX method antaru idi. Okay na, so what beta gives what beta denotes principal energy level, okay na, L nana sub level, X nana నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి మనకి ఇది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, నమస్తే ఆజాద్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నానా ఎవ్రీవన్?
right? Is this clear? Good evening, Jashwita. ఏకపద అర్థం కాలేదు ఆజాద్. రైట్, నెక్స్ట్ రెయిన్బో ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్, ఎక్స్ప్లెయిన్. రెయిన్బో అనేది కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ ఎందుకు అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకేనా? సో ఇదేందన్నా రెయిన్బో అనేది న్యాచురల్ స్పెక్ట్రమ్ అన్న. రెయిన్బో అనేది ఏంటన్నా న్యాచురల్ స్పెక్ట్రమ్. ఓకేనా? సో వాట్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ ఇన్ ద స్కై. స్కైలో అపియర్ అవుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ మీరు హ్యూమన్ ఐలో నేర్చుకొని ఉంటారు. సో జస్ట్ విల్ లర్న్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ ఎట్లా రాయాలంటే a rainbow is a natural spectrum. ఏకపద ఏమరా తెలీదు. ఎస్ కార్తిక్, ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లిజన్ కంప్లీట్ లెక్చర్ అన్న. కంప్లీట్ లెక్చర్ విన్న తర్వాత క్వశ్చన్స్ వింటే అర్థమవుతుంది అన్న కార్తిక్. రెయిన్బో ఈజ్ a natural spectrum. Rainbow is a natural spectrum appearing in the sky. Appearing in the sky. Rainbow is a natural spectrum appearing in the sky while it is drizzling. While it is డ్రిజ్లింగ్ అన్న. డ్రిజ్లింగ్ అంటే వర్షం పడతా ఉంటాయి కదా, అది డ్రిజ్లింగ్. డ్రిజ్లింగ్ అండ్ ద sun what beta is in the east or west. East or west. ఓకేనా? ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో కానీ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో సన్ ఉన్నప్పుడు వర్షం పడిపోతుంది కదా, అప్పుడు వస్తుంది అన్న. ఇది వర్షం పడేసి తగ్గిపోయిన తర్వాత వస్తూ ఉంటుంది. రైట్? ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై వాట్ బెటర్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై ఎట్లన్నా డిస్పర్షన్ అంటే స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇంటూ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ కలర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ బెటర్ డిస్పర్షన్. ఓకేనా? అది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై వాట్ బెటర్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఉంది రానా పసుపు నోటి సరే జస్విత. It is caused by what beta? Dispersion of sunlight. Dispersion of sunlight by tiny water droplets. Tiny water droplets present in atmosphere. Present in atmosphere. Okay, now it consists of what beta? 7 colors. It consists of 7 colors. It consists of what beta? 7 colors. It consists of 7 colors. Okay, now a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky. Okay, now so while it is drizzling, so drizzling వచ్చినప్పుడు and the sun is in the east or west. Sun అనేది ఈస్ట్ కానీ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో కానీ ఉంటుంది. It is caused by what beta? Dispersion of sunlight. Dispersion of sunlight వల్ల జరుగుతుంది by tiny water droplets. చిన్న చిన్న ఓకేనా వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ వల్ల అవుతుంది. ప్రజెంట్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్. ఓకేనా? ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వాట్ బెటా 7 కలర్స్. 7 కలర్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా?
సో ఇక్కడ ఇన్ రెయిన్బో ఏమైతే ఉందంటే, సో ఈ రెయిన్బోలో ఏమైతుందన్నా దెర్ ఈస్ నో షార్ప్ బౌండరీస్ అయితే ఉండదు. ఇన్ బిట్వీన్ కలర్స్ ఉంటాయి కదా, దెర్ వోంట్ బి ఎనీ షార్ప్ బౌండరీస్. ఓకేనా, రైట్. గుడ్ ఈవినింగ్ యశస్విని, రోజా. కొంచెం లేట్ నాన్న, నేనే లేట్ వచ్చాను. సంథింగ్ డ్యూ టు సమ్ అప్డేట్స్ వల్ల లేట్ అయింది నాకే. In a rainbow, what will happen? There are no sharp boundaries. There are no sharp boundaries. Okay, now in between the colors. In between what beta? Colors. In between colors there are no sharp boundaries. Okay now. Such a spectrum, okay, in which there are no sharp boundaries, there are no sharp boundaries, such a spectrum in which in between there are no sharp boundaries. Okay now, in between colors is known as what? A continuous spectrum. In between colors is known as what beta? Continuous spectrum. Continuous spectrum అని చెప్తాము. ఓకేనా, సో రెయిన్బో ఈజ్ ఆల్సో ఏ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. Rainbow is also a continuous spectrum. Okay na, so this is our beta spectrum. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు నాన్న ఏంటంటే రెయిన్బో ఈజ్ వాట్ బెటా న్యాచురల్ స్పెక్ట్రమ్. రెయిన్బో అనేది మనకి న్యాచురల్ స్పెక్ట్రమ్. ఓకేనా, అపియరింగ్ ఇన్ ద స్కై. సో స్కైలో ఇది అపియర్ అవుతా ఉంది. సో వన్ ఇట్ ఈస్ డ్రిజ్లింగ్. ఓకేనా, వర్షం పడ్డ తర్వాత చిన్న చిన్న రెయిన్ డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయి కదా, దానివల్ల రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ద సన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ కానీ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో కానీ సన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇది జరుగుతూ ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై వాట్ బెటా డిస్పర్షన్ ఆఫ్ సన్లైట్ వల్ల ఏం జరుగుతుందని మనకి ఇక ఇది జరుగుతూ ఉంది. సో బై టైనీ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. ఓకేనా, టైనీ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వాట్ బెటా 7 కలర్స్. ఓకేనా, అట్మాస్ఫియర్లో ఇది విజిబుల్ అవుతూ ఉంది. అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్ బెటా 7 కలర్స్. ఓకేనా, 7 కలర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇన్ రెయిన్బో దెర్ ఆర్ నో షార్ప్ బౌండరీస్ అయితే ఉండవు ఇన్ బిట్వీన్ ద కలర్స్. సచ్ ఎ స్పెక్ట్రమ్ ఇన్ విచ్ దెర్ ఆర్ వాట్ బెటా నో షార్ప్ బౌండరీస్. ఓకేనా, ఇన్ బిట్వీన్ కలర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బెటా కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే ఎక్కడైతే కార్తిక్ గో అండ్ ఆస్క్ గాయత్రి మేడం. ఓకే రైట్, సో ఎక్కడైతే షార్ప్ బౌండరీస్ ఉండేవో ఇన్ బిట్వీన్ ద కలర్స్, సో దట్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ బెటా కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం, దాన్ని కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాము. ఓకేనా, సో రెయిన్బో ఈజ్ ఆల్సో అ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. రెయిన్బో అనేది కూడా కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, క్లియర్?
Is this clear, Nana? Shall we move ahead? Okay, clear. Right, next వచ్చేసి మనకి how orbital is different from Bohr's orbit, ఓకేనా. సో ఆర్బిటాల్ అనేది బోర్స్ ఆర్బిట్ నుంచి ఎట్లా డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ద రీజన్ ఆర్ స్పేస్ వేర్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ మ్యాక్సిమం ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బెటా ఆర్బిటాల్. సో బోర్స్ ఆర్బిట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి యాజ్ ఫిక్స్డ్ బౌండరీ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ అట్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్లో ఉంటుందన్న, అది బోర్స్ ఆర్బిట్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి దర్ ఆర్బిట్ సర్క్యులర్ ఇన్ షేప్. కార్తిక్ ఆల్రెడీ స్పీడ్గానే చెప్తా ఉన్నాను, ఇంకా స్పీడ్ చెప్పమంటే నేను టప్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏం అర్థం కాదు కదా. సో అందుకే ఎలా అయితే చెప్తున్నానో దట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ స్పీడ్, ఓకే. రైట్, ఏం చెప్పచ్చు మనకి ద రీజియన్ ఆఫ్ స్పేస్ the region or space around the nucleus the region or space around the nucleus. ఆజాద్ ఇది చెప్పేది ఒకటి, నీకు ఇది దీనికి దానికి సంబంధం లేదు, ఓకేనా. where the probability of finding electron is maximum called what beta an orbital. Is maximum called an orbital. Is maximum called an orbital, okay now. So what about Bohr ఏందన్నా, Bohr it has definite orbit. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఇదేందన్నా, ఇది ఆర్బిటాల్, ఓకేనా. Bohr orbit has a definite path. Bohr's orbit has a definite boundary and fixed energy at different distances from the nucleus. At different distances from the nucleus. At different distances from the nucleus, okay now. So what is the shape of that? There are Neelima, Vedantu, like Vedantu Telegram మన వేదాంతు ఛానల్ ఓపెన్ చేసేసి దాంట్లో టెలిగ్రామ్లో ADMINNN అని ఉంటుంది, అది నాన్న తెల్లదన్న ఆజాద్ అక్కడ వచ్చేస్తుంది అన్న. నాదైతే అక్కడ వచ్చేస్తుంది. గాయత్రి మేడంది గాయత్రి పటేల్ అని ఉంటుంది, అడ్మిన్ అని సునైనా మ్యామ్ది ఉంటుంది. దే ఆర్ వాట్ బెటర్, దే ఆర్ సర్క్యులర్ ఇన్ షేప్. circular in shape. They are circular in shape, okay na. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి చూసినట్టు మనకి
Bohr's orbit has a definite boundary untadi and fixed energy at different distances from the nucleus, and they are what beta circular in shape. They are circular in shape. ఆజాద్ వాళ్ళందరి పేర్లు నాకెందుకు అడుగుతున్నారో నాకు తెలీదు. ఓకేనా, చూసినట్లయితే ఆర్బిటాల్స్ హ్యావ్ what beta no definite boundary. Orbitals have no definite boundary. Orbitals have no definite boundary. Okay na, it is a region where we find maximum possibility of electrons, where we find what beta maximum possibility of electrons. Where we find maximum possibility of electrons. Okay na, the shape of each orbital is what beta different. Okay na, the shape of each orbital is different. The shape of each orbital is different. Okay na, prati orbital అనేది different ఉంటుంది. So Bohr's orbit can accommodate Bohr's orbits can accommodate Bohr's orbit can accommodate maximum 2n square of electrons maximum 2n square of electrons in maximum 2n square of electrons in it, but each orbital can accommodate each orbital can accommodate only 2 electrons. But each orbital can accommodate only 2 electrons. So ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి, so the region or space around the nucleus, ఓకేనా, region కానీ space కానీ around the nucleus where the probability of finding electron maximum ఉంటుందో, probability of finding electron is maximum is called what, that is an orbital, that is called an orbital. ఓకేనా, so Bohr's orbit has what, definite boundary ఉంటుంది. Bohr's orbit కి definite boundary and fixed energy ఉంటుంది at what beta different distances from the nucleus. ఓకేనా, సో దే ఆర్ what beta circular in shape. సో ఇవన్నీ మనకి సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఆర్బిటల్స్ హ్యావ్ నో డెఫినైట్ బౌండరీ. ఆర్బిటల్స్కి ఎటువంటి డెఫినైట్ బౌండరీ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ అ రీజియన్, ఓన్లీ రీజియన్ కానీ స్పేస్ కానీ వేర్ వి ఫైండ్ మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీ, ఓకేనా, ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, ఏదైతే స్పేస్లో మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో దాన్ని ఏమంటాం నాన్న మనము ఆర్బిటాల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ద షేప్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్బిటాల్ ఇస్ డిఫరెంట్. ప్రతి ఆర్బిటాల్కి డిఫరెంట్ షేప్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఎస్ ఆర్బిటాల్ వచ్చేసి డంబుల్ షేప్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్స్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ వచ్చేసి స్పెరికల్ షేప్, పి ఆర్బిటాల్ వచ్చేసి డంబెల్ షేప్ అండ్ డి ఆర్బిటాల్ వచ్చేసి డబుల్ డంబెల్ షేప్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో డిఫరెంట్ షేప్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో బోర్స్ ఆర్బిట్ కెన్ అకామిడేట్ మ్యాక్సిమం 2n స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. బోర్స్ ఆర్బిట్ ఏమవుతుంది మనకి 2n స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది. బట్ ఈచ్ ఆర్బిటాల్, ఓకేనా, contains only
but each orbital can accommodate what beta only 2 electrons. ప్రతి ఆర్బిటాల్ ఏందన్నా టూ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే అకామిడేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ what beta ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. మంత్రాలు చదువుతున్నా ఏంద్రా? క్లియర్? ఏం కాదు లేరా ఆజాద్, నువ్వు గట్టి పిండానివే. Explain the significance of 3 quantum numbers in predicting the position of electrons in an atom. Okay na, like it is asking about what beta 3 quantum numbers. పొజిషన్ని ఏమేమి ఉన్నాయో పొజిషన్ గురించి మనకి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్, యాంగులర్ క్వాంటం నెంబర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్, ఈ మూడింటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. సో మనకు తెలుసు ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ what beta, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ గివ్ యూ what beta సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆర్బిటల్. ఓకేనా, హర్షాల్. ఓకే, అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్, యాంగులర్ క్వాంటం నెంబర్ ఏం చేస్తున్నాను మనకి షేప్ ఇస్తూ ఉంది, అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ వచ్చేసి ఓరియంటేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంది. ఓకేనా, సో దట్ విల్ డిస్కస్ అండ్ దట్ విల్ రైట్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి. ఓకేనా, సో ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ ఇస్ డిస్క్రైబ్డ్ బై what beta సెట్ ఆఫ్ 3 quantum numbers. Each electron in an atom what beta is described by set of 3 quantum numbers n, l and ml. ఓకేనా, n, l and ml. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు. అరే ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి ఇది క్వశ్చన్ నాన్న, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, లాంగ్ ఆన్సర్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటన్నా మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ n. సో ఫస్ట్ వన్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ n. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి ద ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు what beta డిస్క్రైబ్ ద సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ మెయిన్ షెల్. ద క్వాంటం నెంబర్ ఓకేనా యూజ్డ్ టు what beta the quantum number is used to describe the quantum number is used to describe the size and energy of the main shell. Size and energy of the main shell. Okay, size and energy of the main shell. Okay, now so it is denoted by what beta n. It is denoted by
n. It is denoted by what beta? N. Okay now. N has what beta? Positive integer values. N has positive integer values. Okay now. N is equals to 1, 2, 3 up to so on. N has positive integer values. That is n is what beta? 1, 2, 3 up to so on అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు what beta? Know the number of orbitals. It is used to know the number of orbitals, that is n square formula. Okay na. It is used to know the number of orbitals. Okay na. కాదురా రై, గవర్నమెంట్ స్కూల్. It is used to know the number of orbitals of n square and electrons in an orbit. Electrons in an orbit, what beta? That is 2n square. Right? తీసుకోండి ఇక్కడ మనకి షెల్. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ what beta? n వాల్యూ. What you can say? K shell, L shell, M shell and N shell. వాల్యూస్ ఏందని ఇక్కడ మనకి వాల్యూస్ వచ్చేసి 1 2 3 4 1 2 3 4 values are 1 2 3 4. ఓకేనా. as n increase అయిందనుకో బేటా, the shell becomes larger and the electrons, those shells are farther from the nucleus. As n increases, what beta? The shell become larger. The shells become larger. Okay now, the shells become larger and the electrons ఏవైతే ఉన్నాయో, what will happen beta here? In those shells are farther from the nucleus. అరే అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు, అర్థమవుతుందా? Electrons larger and the electrons are what beta? In those shells are farther from the nucleus. Right, this is what beta? Principal quantum number. This is principal quantum number. Okay na. So next వచ్చేసి మనకి నమ్మడం నమ్మకపోవడం అది నీ ఇష్టం, చెప్పడం వరకు నా ఇష్టం. హాయ్ మనస్వి. మల్లాడి స్నేహ అదేందిరా?
yes. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి యాంగులార్ క్వాంటమ్ నంబర్, యాంగులార్ మొమెంటం క్వాంటమ్ నంబర్, ది యాంగులార్ momentum, the angular momentum quantum number, that is L, the angular momentum quantum number L. Okay, so now ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే the values are from 0 to n minus 1, 0 to n minus 1. Okay now, so 0 to n minus 1, for each value of n, for each value of, for each value of what beta n, for each value of 1 what beta, each L value, each L value represented, value represented what beta, one subshell, one subshell. Okay now, so it is used to describe what beta, it is used to describe, is used to describe what beta, shape of an orbit. Many more happy returns of the day, Sneha. Describe what beta, shape of an orbit, the shape of an orbit, shape of an orbit. Okay na, so ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, ఇక్కడ L value, ఇక్కడ L value name of subshell, L value and name of subshell. Okay na, so ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి 0 1 2 3. Okay na, so the S orbit, P orbit or P subshell, D subshell and F subshell, D and F subshell beta. So this is what beta, angular quantum number. Okay na, angular quantum number. Hello, hello. Right, right. Next వచ్చేసి మనకి magnetic quantum number beta, magnetic quantum number, the magnetic quantum number ML, this is ML. Okay na, so the magnetic quantum number has integer values beta, the magnetic quantum number has integer values. Okay now, from minus L to
లేదంటే వాల్యూస్ బిట్వీన్ minus L to plus L including 0. Minus L to plus L including 0. So ఇక్కడ ఏమైంది మనకి సారీ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ హ్యాస్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి దానికి ఓకేనా. ఇంటీజర్ వాల్యూస్ బిట్వీన్ -L to +L, -L నుంచి +Lకి ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ 0 కూడా ఉంటుంది ఓకేనా. So if L is equals to 0, what beta possible M value is what beta is 1 okay now. If L is equals to 0, okay now, the possible ML value is what beta 1. Possible ML value is 1 okay now. If L is equals to 1, okay now, the possible ML value is what beta ML value is -1 0 +1 okay now, -1 0 +1 okay now. నెక్స్ట్ ఏముంటుందని ఇక్కడ మనకి ఓకేనా. సో దస్ ఫర్ సర్టెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ ద సర్టెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ సో ప్రతి సర్టెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ కూడా there are 2l plus 1 integer values, there are 2l plus 1 okay na 2l plus 1 integer values of ml, values of ml, integer values of what beta ml okay na. సో ఈ వాల్యూస్ ఏం చేసినా డిస్క్రైబ్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ ఓకేనా. ఆజాద్ అరే పిచ్చి పిచ్చి క్వశ్చన్లు అడుగుతా ఉంటే ఏం చెప్పాలరా నీకు ఇగ్నోర్డ్ అని చెప్పి మాట్లాడతాం. సాంగ్ గురించి నాకేం తెలుసు ఇప్పుడు రైట్. సో దీస్ వాల్యూస్ are describe the orientation of orbital in space, describe the orientation of orbital in space. These values describe orientation of orbital in space okay na. Space lo orientation gurinchi describe cheyadam jarutundi okay na, relative to the other orbitals in the atom in space, relative to the other orbitals okay na, relative to the other orbitals in the atom. Atom lo unna other orbitals ki relative to the other orbitals in the atom okay na. So what you can say, example తీసుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొస్తాను ఇక్కడ మనకి, when L is equals to 1, that is what beta 2L plus 1 is equals to what beta 3. 2L plus 1 is equals to 3. So that means what beta ML has 3 values. That means ML has what beta, ML has 3 values. Those are what beta -1 0 plus 1, -1 0 plus 1 okay na, are 3 p orbitals,
are 3 p orbitals with the what we can say with the different orientations okay now along xyz axis. xyz axis, okay, xyz axis labeled as orbita px, py and pz axis, okay now labeled as px, py and pz orbitals. Right, so ఏం చేస్తా ఉంది మనకి predicting the position of an electron predicting the position of an electron in an atom, predicting the position of electron in an atom, okay now. So what we can say here, so if the values of n, l and ml are, if the values of n, l and ml, okay now n, l and ml are orbita are 2, 1, minus 1, okay now 2, 1, minus 1 respectively, okay now. The electron is present in the orbita, the electron is present in 2px orbital in L shell. The electron is present in 2px orbital, in L shell, okay now. So that we can say electrons are in this is minus 1, 0, plus 1, minus 1, 0, plus 1, okay now. So this is orbita quantum numbers gurinchiనటువంటి answer. So what we can say here, each electron in an atom, so prati electron in an atom described by set of 3 quantum numbers, that is orbita n anochu, l anochu and ml anochu. So principal quantum number n, so the quantum number is used to describe the size and energy of main shell. So size and energy of the main shell gurinchi istundi. And next orbita, it is denoted by n, and n has orbita positive integer values, n is equals to 1, 2, 3, and it is used to know the number of orbitals, that is n square, and electrons in an orbit is orbita 2n square, okay na. So shell anedi klm అని ఉంటుంది, n values 1, 2, 3, 4 ఉంటుంది. As n increase and అనుకోండి, shell అనేది increase, shell size కూడా increase అవుతూ ఉంటుంది, and the electrons will be farther from the nucleus, okay now. Next is మనకి angular momentum quantum number చూడండి L. So the values are from orbita 0 to n minus 1, values are from orbita 0 to n minus 1. So for each value of orbita n, each L value represented one subshell. So it is used to describe the shape of an orbit, గురించి describe చేస్తూ ఉంది. And magnetic quantum number ఏందన్నా integer values ఉంటాయి, minus L to plus L including 0, and L is equal 0 అయితే possible L value is orbita ml value is 1. So L is equals 1 అయితే 3 values ఉంటాయి, minus 1, 0, plus 1 అని. సో సర్టెన్ L వాల్యూకి ఏందన్నా 2L plus 1 అనే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ml అయితే ఉంటుంది, ఓకేనా. సో దీస్ orbita
వాల్యూస్ డిస్క్రైబ్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ స్పేస్. ఓకేనా, రిలేటెడ్ టు ద ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ద ఆటమ్. సో ఆర్బిటాల్లో ఉన్నటువంటి ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ చెప్తుంది. ఓకేనా, సో వెన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 1 అనుకో, 2l + 1 ప్రకారం అవుతుంది, త్రీ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో దోస్ ఆర్ -1 0 +1 ఆర్ three p orbitals with the different orientations along xyz axis labeled as px, py and pz orbitals అని చెప్తాం. సో predicting the position of an electron in atom, if the values of n, l and ml are 2 1 -1 ఉన్నాయి అనుకోండి, నేను పిలవడం గురించి కూడా నువ్వే చదువు చేసావరా స్నేహ? మా నాన్న, కన్న, అన్న, ఇంకేం చాలా చూద్దాం నాన్న. టిఎస్ రారే రేవంత్ రాజు. రైట్, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. హౌ ఆర్ వి యూజింగ్ ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ ఇన్ రైటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్? సో ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తా ఉన్నాము ఇన్ రైటింగ్ ద కాన్ఫిగరేషన్లో ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తా ఉన్నాము? Anyone can say this answer? ఎనర్జీ చాటా? ఓకేనా, ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ బెటా. రైట్, ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు అంటే మనకి ద షార్ట్ హ్యాండ్ నోటేషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ consists of principal energy level, the shorthand notation consists of principal energy level, that is what beta n value, and the letter representing what beta sub level, the letter representing what beta sublevel L value, and the number of electrons in the subshell, and the number of electrons
what beta, in the subshell okay now, is written as superscript, is written as superscript, is written as what beta, superscript NLX, NLX, okay now. It is useful to write it is useful to write what beta, electronic configuration of elements, electronic configuration of elements. It is useful to write electronic configuration of elements, okay now. So for example, you can take ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మనకి ఓకేనా, హైడ్రోజన్ తీసుకున్నాను, హైడ్రోజన్ H1 ఉంటుంది. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్టు మనకి 1s1 బెటా. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ 1s1. సో దిస్ ఇస్ బెటా ప్రిన్సిపల్ ఎనర్జీ లెవెల్, sub level, and number of electrons, okay now. So this is our beta, or నేనే చెప్తా రేవంత్ రాజు. రైట్, దిస్ ఈజ్ ఆర్బిటా NLX మెథడ్. రేవంత్ రాజు ఎందుకు అడిగిన క్వశ్చన్ 10 సార్లు అడుగుతావు? చెప్తాను. క్వశ్చన్స్ అయిపోగానే ఎండ్ చేస్తానన్నా. గుడ్ ఈవినింగ్ సాటర్న్, జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. రైట్ నాన్న, ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. విచ్ ఎలక్ట్రాన్ షెల్ ఈజ్ ఎ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ KRL? సో ఏ ఎలక్ట్రాన్ షెల్ అనేది హయ్యర్ ఎనర్జీ
లెవెల్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దానికి ఆన్సర్ చేయండి ఇక్కడ మనకి ఎల్ షెల్ హ్యాస్ ఆర్బిటా హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్. ఓకేనా. బికాస్ ఎల్ షెల్ హ్యాస్ ఆర్బిటా higher energy because L shell has a higher energy because according to Bohr's theory, according to Bohr's theory, okay na.